Kuri uyu wa kabiri tariki 21 Kamena 2022 wari umunsi wa kabiri w'inama y'ihuriro ry'ibihugu bigize Commonwealth. Kuri iyi nshuro iryabaye ryari rigamije ubucuruzi, ari ryo mu rurimi rw'icyongereza bita Commonwealth Business Forum, ryateraniye i Kigali. Perezida Kagame niwe wari umushyitsi mukuru muri iyi nama. Yitabiriwe kandi na Minisitiri w'Intebe wa Bahamas Philip Davis, Umunyamabanga Mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland, n'umuyobozi w'akanama ka Commonwealth gashinzwe inganda n'ishoramari Jonathan Marland. Umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe kwihutisha iterambere RDB Claire Akamanzi yavuze ko mu minsi 3 iri imbere abafite aho bahuriye n'ishoramari bazagirana ibiganiro bigamije kwiga ku hazaza h'umurimo, kuzahura ubukungu bwashegeshwe na COVID-19 n'ibindi. Yavuze ko bazigira hamwe uko bakwifashisha ikoranabuhanga mu guhanga udushya bakemura ibibazo byibasiye Commonwealth n'isi muri rusange. Ati, twategereje igihe kinini, ubu kigeze ku iherezo. Twishimiye ko muri hano imbona nkubone bigaragaza imbaraga n'uruhurirane rw'imico bya Commonwealth. We can only emerge from a crisis when we come together and collectively seek to find the most innovative solutions. This is why this gathering of the Commonwealth family could not have come at a more important time. Over the next 3 days, business and government leaders gathered here will engage in an impactful and pertinent conversations on trade and regional integration, innovation and the digital economy, sustainability, financing growth, global health equity, and the future of work. Allow me to share 4 quick questions that will guide our discussions over the next 3 days. First, how do we enhance trade and businesses with each other to revive and reinvigorate our economies in order to recover from the deteriorated inter-Commonwealth trade flows that took us back a decade? Second, how best do we embrace innovation to drive sustainable economic recovery, as with so many governments, startups, and businesses do during the pandemic? Innovation matters greatly for long-term global economic growth, but innovation also thrives in diversity, a strong attribute of the Commonwealth. Umuryango wa Commonwealth ufite abaturage barenga miliyari 1,200,000. Akamanzi yavuze ko ari inshingano z'abayobozi bitabiriye iyi nama guharanira ko abaturage b'uyu muryango babona imirimo. Umuyobozi w'akanama ka Commonwealth gashinzwe inganda n'ishoramari Jonathan Marland we yashimiye u Rwanda kubw'umuhati waruranze mu gutegura iyi nama ikabibaye nta makemwa. But it is irresistible for us to come to irresistible Rwanda. What a fantastic welcome we've had, and what a fantastic country. I went on a motorbike yesterday round to see the cricket ground, the new cricket ground that has been made, a really wonderful experience seeing the countryside and its country. And congratulations to Claire and Louise from RDB, and indeed my team, for putting this magnificent event together. Thank you. They thoroughly deserve that applause. Umunyamabanga Mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland we yavuze ko uyu muryango ufite amahirwe menshi cyane. Yagaragaje ko ishoramari rikorwa hagati y'ibihugu ryiyongereho ku kigero cya 27%, bingana n'ubwikube gatatu uhereye muri 2015. Ni mu gihe umusaruro mbumbe w'ibihugu bigize uyu muryango ungana na miliyari 13.1 z'idolari, ndetse byitezwe ko mu myaka 5 iri imbere uzazamuka ukagera kuri miliyari 19.5 by'idolari muri 2027. 27% higher than those between other country pairs, almost tripling since 2015. And the combined GDP of Commonwealth countries is now around $13 trillion. And it is estimated to reach $19.5 trillion in 2027, just 5 years away. And the advantage reaches right across our Commonwealth. And I can assure you that our small states are part of the Commonwealth advantage. Dr. Akinwumi Adesina uyobora banki nyafurika itsura amajyambere yavuze ko icyerekezo kizima kijyana n'imiyoborere myiza. Yatanze urugero rw'uburyo buri gihe ageze mu Rwanda hasanga impinduka kandi zigaragarira amaso.
yavuze ko ubukungu bw'ibihugu byo muri Commonwealth usanga bwihariwe n'ibihugu bitanu. Ashimangira ko niba abantu bumva ko iterambere ry'ahazaza rigirwamo uruhare na buri wese, ubukungu bukwiriye kuba busangiwe. Thank you. First, let me thank His Excellency President Paul Kagame for inviting us here. So I have an opportunity to thank you, and also to thank my dear sister, Secretary General Patricia Scotland, for this fantastic meeting. I think when one talks about common future, President Kagame said it already. And I think also what just said by Mokhtar, when you enter Kigali, it's different every single time you enter it. The last time I came to see the president was 3 years ago. And I couldn't even recognize Kigali when I got here. So when we talk about a common future needs good leadership to shape that future. And that's what you have here. And I also think that kind of common future is what Patricia Scotland just very well explained to us here just this morning. The second thing I want to say is, just listening to the Secretary General, just as she was talking, you were saying that the size of the economy of the Commonwealth will go, it's about $13 trillion. Now, but the issue is, it's concentrated though. 5 countries are the ones that actually control most of those. That is UK, that is Australia, Canada, maybe Nigeria, and India. So that common future must be exactly what President Kagame said. Commonwealth, it must be well shared all across. Perezida Kagame yagarutse ku ngingo y'uko Commonwealth ikwiriye kuba umuryango uhuza hamwe ibihugu 54 bigubarizwamo mu buryo bungana, ku buryo byose bizamuka mu bukungu. Yavuze ko akwiriye gushyirwamo imbaraga ku buryo nta munyamuryango usigara inyuma yaba ibihugu bifite ubukungu buri hasi, ntihagire icyumva ko cyatereranwa. Yeah, with the Commonwealth, we already have many things in common, indeed. Be it the language, be it the different systems, financial systems that would enable us to make investments, trade with each other, all together. So there is a starting point that is more or less, I would say, good enough. But we need to make it better. We need to keep making sure that the Commonwealth, when we talk about the Commonwealth, we actually mean the Commonwealth, not just that being common to a few of the many 54 countries. So, and this is why I said it keeps being work in progress. We keep having to engage one another, finding out what we can do to bring that balance to the extent that everyone in the Commonwealth, the family of nations, feels they are part of it. Yanavuze kandi ko hari icyizere gishingiye ku kuba bitabiriye iyi nama bumva neza ikigomba gukorwa kugira ngo ibivugwa bidakomeza kuba nk'intero. Yavuze ko mu gufasha urubyiruko rukwiriye kugira uruhare mu byemezo bifatwa kandi kuko bikorwa ari byo bitanga umusaruro uboneye. We all feel very optimistic, and the grounds on which we base the optimism is that all of us, as we are here on the panel and the audience, we seem to very well understand what we need to do. We must do it. And so that some of the things we are saying don't remain just as slogans and things like that. We need to. And second, the young people are talking about and have talked about so many times in all sorts of ways, and we know there are millions and millions of them out there. We also need to be thinking of what we do more with them than for them, because they really know what to do as well. All they need are these inputs, which many people mentioned here,
It's about access to different things they don't have access to. And at the same time, we also need to get them involved. There are certain decisions that have to be made at different levels, and the more they get involved in these decision-making processes, the better. I think we get the best outcomes. And then I think once they have a voice, once they make a contribution to what happens to them, to what happens to all of us, and we should also be integrating. It's not just about the young people, it's about all of us. So we have to make sure that we look at the society as a complete thing, and then allow the different players to do their part. I think that's what I would say. Thank you very, very, very much. Iyi nama yahurije hamwe abayobozi muri guverinoma, abayobozi b'ibigo bitandukanye, ab'inzego z'ubucuruzi zitandukanye baturutse mu bihugu bigize Commonwealth ndetse n'abandi. Abantu bagera ku 1,500 nibo bitabiriye iyi nama baturutse mu bihugu bibarizwa muri Commonwealth. Ibigo bitandukanye bikora ishoramari byitabiriye iyi nama bimurika ibikorwa byabyo, ndetse kandi ibi bikaba ari ibikorwa bigamije gukemura ibibazo isi ifite muri iki gihe mu ngeri zitandukanye, yaba mu ikoranabuhanga, kwihaza mu biribwa ndetse n'ibindi. Perezida Kagame yanaboneyeho no gusura hamwe na hamwe bino bigo byerekaniraga ibikorwa byabyo. Aha rero niho uyu munsi wa kabiri navuga ko usorejwe w'iyi nama ya Commonwealth, ariko by'umwihariko uyu munsi yahuzaga abo mu gice cya business cyangwa se ba rwiyemezamirimo. Mwabashije kubona ibyaranze uyu munsi wa kabiri, ndetse mwanabonye ko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye uyu muhango. Ese biraza gukomeza gute? Umunsi w'ejo uzarangwa n'iki? Hanyuma se kugeza ku itariki ya 26 ho bizaba bimeze bite? Tuzaba turi kumwe nka One Nation Radio. Nitwa Simon Stizo Muhumuza, iri nijwi rya diaspora. Ese ujya utekereza kuri ejo hazaza hawe n'umuryango wawe uko hazaba hameze? Bantu muri Amerika, waba ujya utekereza uko byagenda cyangwa uko watunga umuryango wawe uramutse uhuye n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye bwatuma utabasha gukora igihe kirekire? Igisubizo ni life insurance with living benefits. Ibaza ubwishingizi bubumbiye hamwe bugufasha igihe cyose wagira ibyago ukarwara uburwayi bukomeye bukakugoboka, wagera mu zabukuru bukakugoboka, ndetse wanitaba Imana umuryango wawe ukitabwaho neza kandi igihe kirambye. Akarusho rero nuko iyo udahuye na kimwe muri ibi bibazo uba ushobora gufata ubwizigame bwawe. Icyiza kindi kirimo hano rero nuko kubufata hakiri kare ariko kugira inyungu nyinshi, kuko urinda ugeza mu zabukuru ugitanga amafaranga amwe wahereyeho utangira kuwufata, bitandukanye n'ababufashe barakererewe. Waba uri mukuru waba ukiri muto, nawe ubu bwishingizi urabukeneye kandi urisanga. Erega ntawe umenya aho bwirageze, kandi bavuga ko ntawe ujya inama n'iminsi. Aha, ngwino muri IB Financial Freedom Solutions maze tuguhe ubwishingizi bwizewe, burambye kandi buzakugirira akamaro. Ku bindi bisobanuro duhamagara ukoresheje iyi nimero 817 8084 597 cyangwa utwandikire kuri email ibfinancialfreedom@gmail.com. Life insurance, live better, live insured. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'ibyo umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza
ryoherwa maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu akadomo iwacu home care akadomo rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.